Norwegian summer. Is that for dinner, ate? Yes. Wow, pampano. Welcome to the channel and welcome to Cottage Weekend. Wow! This is a tranquil retreat from hustle and bustle of everyday life. Weekend at Cottage! So this is our friend's cottage. We got invited for the weekend. And there he is. Good morning. Good morning. Getting ready for the day. Yeah. Oops. Alarm. Jet ski, mamaya, jet ski. Try natin to mamaya. Marites sa umaga. Preparing for the breakfast. Good morning. Hello. Good morning. A very private location here at Peterborough. This is the compound. Storage area. Canoe. Aquapad. Engine boat. Life jackets. Another storage area. Nice. Very organized. Extra outside the shower area and a washroom. Very relaxing when you hear the birds chirping, lots of green and the water. Lakefront, fire pit here, the dock for the jet ski. Nice, nice, very nice. Morning breakfast. Wow, sinangag, fried egg, sausage, salted egg, Sausage. and fish. Well, thank you sa invite ha. Oy, wala naman. Yan, dang, thank you. Dambalasik eh, dambalasik. Nakaw. Kabili Kabili boys. Reunion. Justin Bill, Dasma, Imus. So tubong imos ka talaga no? Ito ang mga regular classmates, si Kuya, tsaka si Ate. The Honda Girls. G, thank you sa invite, G. You're welcome. Sa ulitin. The owner. Ayan, si Mami, oh, Mami. Hello. Kamikap man si mo, ate. Ano sa loob? Malakas sa kanin yan. Ay, oo nga. Yung juicy, bitis mo. Sarap kumain, no? Morning. Sunlight, water. Sarap, daing pa. Sinangag. Uy. Sarap. Let's eat. Extra rice, please. Extra rice. Wow. Kain na sarap. Ate, kain na. Nayo. Kaway. Thank you. Tapos ito pa. Breakfast. Woo, yummy. Tapos lagyan natin ang pang-ibabaw na mangga. Breakfast pa lang yan, ha? Breakfast pa lang. Wow. Pang-construction na. Laban na kay nanay. Construction. Okay na, pre. Mangan. Kalasa naman nung daing natin sa That's it. Oo. Di ba? Breakfast pa lang, panalo na. Ayos ba, pre? Kain, kuya. Panalo na. Breakfast pa lang. Ha?
Cottage tour! Alright guys, ito yung cottage. Living room, family room, kitchen. Busy sa kitchen, kakakain pa lang. Naghahanda na uli ng kakainin. And then, 4 yung kwarto. 4 bedrooms. Okay naman. Good size. Cottage na cottage ang ambience. Ayan. Good for family of 4. May rooms, tapos pull-out bed dito sa living room. So, hindi problema. Maluwag. Ayan, si Mami. Mami, anong recipe natin ngayon? Turones. Turones. Halo-halo. 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 Wala tayong gagawin, kundi kumain lang. Kumain. Ito, vitamin ni ate, 16 liters, Dalawang araw yan. Setting up the toys for big boys. Hey! Dambalasik! Yon! Toys for big boys! Dambalasik, man! Release! Yon! Pagbukas to, full mo lang. Compartment. Compartment lang. Ayun merong paddle, tsaka May fire paddle. extinguisher. May fire extinguisher. May pito ba dyan, pito? Meron. Ito. Ayun, May mirror pa. Ganun mo sa araw. Safety. May flashlight. Tali. Pag desperado ka na, nawawala, magbigti ka na. Magbigti ka, tanggalin mo yung susi sa wrist mo, iarangkada mo, ha? May bag din tayo rito. Tawag dyan? Waterproof. Hindi mababasa gamit mo. Ayos. Thank you, sir. Maya, try natin. Ito, meron. Nagaya na lisensya mo, sunglass. Oh, okay. May USB port din. Nandyan na yung lisensya, no? Andyan na. Oh, okay. Meron pa. Ba, 3. Meron pa. Oh. Pucha. Ano naman dyan? Pwede lagay ng tubig mo. Oh, yan oh. Oh, Arinola, pwede yan. Pwede. Pag naiikot. Pwede ba yun? Pwede. Wala na. Engine na yun. Engine na yun. Oh, saka okay. dito. I'm ready, ha? Yan, snack. Halo-halo. Ni Aling Josephine. Josephine, haling-salin ice cream. Woo, sarap. Yan. Yung tinapay ni Aling ni Aling Lisa. Oh, ito na. Nakaano na. Lisa's Bakery. Nadali na pala.
Yan ba yung nilamas-lamas niya, mami, kanina? Oo. Nagwala siya eh. At ganyan nag-exercise na maglamas. Saan ako kakapit dito? Sige, malaki-laki yan. Kapit lang. G, malaking kukubrahin ko, G, ha? Medyo ilayo mo roon, ilayo mo doon, no? Yung hindi na makikita. Hindi kita. Gaya mo na kasi rin. Mas gusto niya ron, eh. Ikaw pala. Di ba, yeah, ganyan na lang, mas maganda ganyan. Sa kanya ka na humawak. Alam mo to sa ano niya yung Yeah. Ayan, habang nagkikwentuhan. Tapos kapag May paturon si ano, Ako salo-salo. si Aling Lisa. Meron pa ho doon sa loob. Meron pa yan. Sige na, sige na. Pre. May halo-halo pang lalabas niyan. Panalo, salo-salo. Yun. Bababa pa. Kayo, kuya. Mamaya na ako. Hati na kami nga, hindi niya maubos yun. Maubos mo ba yan? Oh, ate. Maganda yung nakaganon kayo. Oh, ayun. Ayun na. Ah, Toronto. Toronto. Hey, where are you from? Toronto. Toronto. Wow, life is good. Hala! Josephine's halo-halo. Ay, bakit tumumba? I need to get the ice cream pa. Sugar overload. Ito na po ang Mekos. Ako po. Nag-breakfast na? At tikman natin yan. Masarap talaga Hindi rito. matutunaw ito. Sample, deng. Ano ginawa ni Mama? Sabi ko, ano ice cream? Ano? Mekos. City. Ice cream! No water ice cream. $3 yata. Ate Josie, ano ba sikreto mo sa paggawa ng halo-halo? Wala lang, mix-mix lang. Kahit ano. Mix-mix lang. Konti lang. Yun. Dami. Hello, summer. Canadian summer. Halo-halo in the house. Mami, malambot na yung kare-kare? Ready na. When you're ready. Wala nang tigil ng kain. G, ano yan, G? Tokwat baboy. Yun, Pampapayat. Parang makina na, walang tigil ang kain ha. Yung hat mo. Is that for dinner, ate? Yes. Wow, Pampano barbecue. Talaga naman, non-stop. Ate, ano, eat, repeat, and eat. Let's eat! That's it. Dinner time. Yummy. Thank you for the food, guys. Thank you for the invite. You're always welcome. Thank you. Nayo. Huwag ka, Jot. Thank you for the food. Thank you. For a beautiful weekend. Cottage life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Dumami yung... Kamahan natin. I start with kare-kare. Oy. Mami, thank you sa kare-kare, mami, ha. Talaga namang... Nangingin. Akin ba yan? Napaka-sweet mo pala. Swerte ni Ate Josie. Okay. This is how we end the day.
After a long, nice day here at the lake. Bonfire. Cheers! So fast, so good. Sabi ko nga, pagka ganito buhay nakakalimutan yung makirot sa katawan. A weekend cottage retreat with friends is a rejuvenating adventure that nourishes the soul, strengthens bonds, and create lifelong memories. It's a chance to disconnect from the world and reconnect with what truly matters: friendship, nature, and the beauty of the moments. Thank you for watching, and I'll see you again on my next adventure.